Hello and welcome to English News Bulletin of Hallabol. This is Rashmi here with you. Before moving to the details, let us have a look at the day's headlines. Popular local daily newspaper copies burnt on road at Udaipur on Saturday morning, including copies of South and Gomati district. Assembly of Journalists strongly protested against ruling party's assault on Pratibadi column newspaper and burning of newspaper bundles. Saturday, administrative team led by DCM Ashish Biswas raided various shops at Maharajganj market of Agartala. Sudden strike of bus drivers and owners at Chandrapur ISBT stand. Commercial bus drivers expressed severe resentment against concerned administration. Now the news in details. Incident of theft at Ketchomani area of the city near Skylar Club, Agartala. Resentment in the entire area. Increasing theft cases have been suffocating public life statewide. The capital city Agartala is also not spared from such incidents. This time on Saturday, incident of theft has been reported from one house at Ketchomani area near Skylar Club of Agartala city. The house owner, who was not at home, came to know about the incident on Saturday morning. He expressed extreme resentment against law and order situation prevailing in the state, where in the heart of capital city Agartala is also not safe. Actually, গতকালকে বিকাল বেলা আমার মিসেসে ফোন করে কইতাছে আমার শাশুড়ির শরীর খারাপ, এই 4টার দিকে। তো শাশুড়ির শরীর খারাপ, ভালোই শরীর খারাপ, ফট করে কইতাছে আমি তো আমার শরীর খারাপ, আমি একটু মার এখানে দেখতেছি। তারপর ওষুধ নিয়ে সোজা ওইখানে গেছে। ওখানে কোনখানে? কামালঘাট। আচ্ছা, কামালঘাট গেছে গা, শাশুড়ির শরীর খারাপ দিকে। তো গেছে রাতে 8:30 9টা অবধি আছে, একটু বেশি শরীর খারাপ, ঠিক আছে ফোনে যোগাযোগ হইতাছে। তো আমারও ফোন করছে, আমি কি তা করি প্রাইভেট জব করি, ওইখান থেকে আমি বাইক নিয়ে সোজা কামালঘাট গেছি। কামালঘাট গিয়ে পৌঁছতে 9টা 10টার মতন বাইক গেছে গা। রাতে 10:30 11টা বাজে তারা আর আমরা বসে তো রাতেবেলা যাই না। তো আমরা আর আইসি না। সকালবেলা আমি এখান থেকে আমার অফিসে গেছি, যেখানে প্রাইভেট জব করি। আমার মিসেস 10:30 দিকে আইসে, সামনের তালাটাও দেখে লাগানো, ভিতরে এখানেও লাগানো। এই দিয়ে আইসে যখন তালা খুলতে গেছে, তালাটা ভাঙা। ঘরে ঢুকে এসে এই সমস্ত যাবতীয় জিনিস একদম ঘরের এই ঘর সমস্ত জিনিস একদম লন্ডভন্ড। আর আপনার আমার মিসেসের কিছু গয়নাগাটি আছে, এটি সমস্ত কিছু নাই। Here it needs to be mentioned that incidents of theft and robbery has tremendously increased in the state, and similar incidents are reported from all over the state. The major factor behind these rising incidents owes to the workless situations that the poor section, especially the daily workers, are facing. No MGNREGA work, no TUAP work. Moreover, COVID crisis have forced a section of people to commit theft and robbery in order to feed their stomach. Bureau Report, Hallabol. Veteran journalist and convener of Assembly of Journalists Tripura, Shekhar Datta, took a toll on the BJP government in the state over the incident of burning of newspapers of Pratibadi column. Tripura veteran journalist and convener of Assembly of Journalists Shekhar Datta strongly condemned the shameful incident of vandalizing and burning of newspapers of Pratibadi column Saturday morning at Udaipur. Talking to the reporters, Shekhar Datta said, "It's nothing new in the state and is going on from past 2.5 years, and that Tripura is under an undeclared state of emergency.
where media is attacked every now and then. Datta added that the ruling BJP party has been trying to suppress the voice of media and victimize media in various ways. He said, since the last month, the Assembly of Journalists have started protesting against it and working to restore the freedom of press and rights of media persons. This is nothing new. In fact, this has been happening over the past 2.5 years. And we feel that Tripura is now under an undeclared state of emergency, where media is being muzzled at every step. This government is not prepared to tolerate any criticism. They are trying to victimize media in various ways, like stopping advertisements, curtailing advertisement quota, physically attacking journalists, and burning of newspaper packets, which happened only this morning. So we are protesting against this. In fact, we launched a movement last month. This has been continuing, and this will continue after the election to Prasper Managing Committee, which is scheduled to come up tomorrow. Renowned journalist of the state Shekhar Datta said the ruling BJP party in the state doesn't respect the power and position of media provided by the Supreme Constitution of India. And that is the main reason why the representatives of the ruling party brings on episodial attacks on journalists and media. Whenever the media tries to bring out failures of the ruling party in providing facilities to the people of the state and luring them with false promises out of fear of being caught, the BJP-supported hooligans frames such attacks. Media freedom and the right to freedom of expression is enshrined in the Constitution under Article 19. This government seems to be completely disrespectful and apathetic to media's rights and duties. They don't care for media rights. That is why they are trying to muzzle the media. And this has developed because of their failure to provide even basic relief to the common people. Despite loud talks of development, they have done precisely little to provide relief to the people. The situation in the rural and hilly areas is really critical, and the time is coming soon when there will be mass revolt against this government. So media is only a part of their targets. Media is the main target because media focuses on problems of the state, crises faced by the people. That is why they are trying to muzzle the media. Shekhar Datta, while briefing the critical overall situation prevailing in the state under BJP governance, said protest won't stop, rather will be intensified in future. Bureau Report, Hallabol. Journalists and media persons of Teliamura and Bilonia protested against the disgraceful incident of attack on press once again in the state, agitating against the incident of vandalizing and burning down of newspaper bundles of Tripura's popular daily Pratibadi column. The journalists and media persons of Teliamura as well as Bilonia marched the roads holding lighted candles, expressed extreme resentment over the terrible situation of law and order going on in the state under the Hira era. সাংবাদিক আক্রমণের ঘটনার পর আজকে প্রকাশ্য রাস্তায় আগরতলা থেকে সাউথের বিলোনিয়া আসার পথে যে প্রতিবাদী কলম নামক পত্রিকাটিকে এইভাবে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, বান্ডেলে পত্রিকাগুলো রাস্তার মধ্যে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এটা অগণতান্ত্রিকভাবে একটা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের উপর এইভাবে হামলার পর হামলা চলছে, তার চরম নিন্দা জানিয়ে আজকে আমরা প্রেস ক্লাবের সমস্ত কর্মরত সাংবাদিকরা মোমবাতি মিছিল করে এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই ধরনের ঘটনা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক, এটা কোনোভাবেই মানা যায় না। আমাদের সাংবাদিকদের এইভাবে পরপর আক্রমণ পর এবার সংবাদপত্রকে এভাবে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে, ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। এটা কী ধরনের বর্বরতা, মধ্যযুগে বর্বরতা বলবো সেটাকে, এটা আমরা কোনোভাবেই মানছি না। এটা আমরা সাংবাদিকরা বিলোনিয়া প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকেও এটাকে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই, নিন্দা জানাই। ত্রিপুরা রাজ্যের একটা বিশিষ্ট খবরের কাগজ, একটা ডেইলি নিউজ পেপার প্রতিবাদী কলম, সেই প্রতিবাদী কলমের যে বান্ডিলগুলো দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং গোমতী জেলাতে নিউজ
বা খবর পরিবেশন করার জন্য নেওয়া হচ্ছিল। সেখানে উদয়পুরে রাজারবাগ স্ট্যান্ডে গাড়ি থেকে কিছু দুষ্কৃতিকারী খবরের কাগজের বান্ডিলগুলোকে নিয়ে ছিনিয়ে নেয় এবং সেগুলোকে ছিঁড়ে ফেলে এবং ড্রেনে ফেলে দেয়। মোট কথা, এক কথায় বলা যায় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ আমরা যেটাকে জানি সংবাদ মাধ্যম, সেই সংবাদ মাধ্যমের এই একটা অংশ প্রিন্ট মিডিয়া বা খবরের কাগজ, সেই খবরের কাগজের উপর আক্রমণ, তার মানে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের উপর আক্রমণ হয়েছে। আমি এই ধরনের বর্বরচিত যে আক্রমণ করা হচ্ছে, এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা আমি করি। Following the assault of singer Monty Acharjee of ONGC Netaji Nagar area for not being able to give house rent on proper time, Bondhu Mane Bhalobasha NGO of the state came forward for help and placed deputation to the Amtali police station for proper punishment of the accused. After a bowl singer of the state was attacked by house owner and his son for not being able to give rent on proper time, NGO Bondhu Mane Bhalobasha members came forward and lent helping help to the victim. The members of the NGO Bondhu Mane Bhalobasha, led by Krishnadhan Nath, went to victim Monty Acharjee's residence and had a talk with her and solaced the victim. Later, the NGO placed deputation to the officer on duty at the Amtali police station and demanded the police officials to take proper and immediate steps and give punishment to the accused as early as possible. In this regard, while talking to the reporters, Krishnadhan Nath said, দেশের প্রধানমন্ত্রীর থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারবার আপিল করছেন যে এই কোভিড সিচুয়েশনে আমরা একটা অসম লড়াই করছি। আমাদের দেশ এবং রাজ্য একটা মানে অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে লড়াই করছে। প্রত্যেকটা মানুষের আর্থিক সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে তার প্রভাব আছে। ওই জায়গাতে দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে কোনো ভাড়াটিয়াকে ঘর ভাড়ার জন্য প্রেশার দেওয়া যাবে না বা বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। সেই পরিস্থিতিতে আজকে মন্টি আচার্য যে লোকসঙ্গীত শিল্পী, তার বাড়ির মালিক তার সঙ্গে যে পাশবিক অত্যাচার করেছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা জানাই এবং ধিক্কার জানাই। এবং এই ঘটনায় যে জড়িত অপরাধীরা রয়েছে তাদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে আজকে আমাদের বন্ধু মানে ভালোবাসা টিমের সমস্ত বন্ধুরা আমরা আমতলী থানায় এসেছি। থানায় এসে ডেপুটেশন দিয়েছি। Bureau Report, Hallabol. Attack on media once again in Tripura. Popular local daily newspaper copies burnt on road at Udaipur on Saturday morning, including copies of South and Gomoti district. Members of Assembly of Journalists placed deputation to the DIG of Police. Once again, horrendous incident of attack on media in Tripura has shook the media fraternity as well as common people of the state. The incident has triggered recent situation and has compelled the people to question on the law and order situation, democracy and freedom of press. According to the intellectuals, such awful situation has never been seen in the history of Tripura. Popular local daily Pratibadi column newspaper bundles sent Saturday morning in Udaipur, including copies of South and Gomati districts, have been forcibly unloaded from vehicle by 30 to 40 goons supported by the top levels of the ruling BJP party and burnt on road at Rajarbagh area of Udaipur. Pratibadi column, a widely circulated daily newspaper of the state, recently exposed Agriculture Department scam of rupees 150 crore under Agriculture Minister of Tripura Pranajit Sinha Roy, and notably Saturday morning's attack on the newspaper copies sent for circulation have faced attack under Arkepur constituency of the state Agriculture Minister. It could be seen that on Thursday evening, a section of ruling BJP workers took out procession in Udaipur and Korbuk, shouting slogans against the state's popular Pratibadi column newspaper. But surprisingly, this bizarre thing happened within 24 hours of BJP's procession in Agartala in protest against the so-called illegal and autocratic arrest of Republic TV editor Arnab Goswami.
Tripura BJP's melodrama for Republic TV chief editor Arnab Goswami is widely criticized all over the state under Biplab Deb-led BJP rule in the state. And this criticism, an ugly show of duplicity and hypocrisy, gets a ground when Saturday morning massive attack was brought upon Pratibadi column daily newspaper that was doing its actual job, and that is to show the mirror of truth to the people of the state. After the incident, people are hard criticizing that BJP is too much reaction over the newspaper publication itself proves the party's neck-deep corruption. Soon after the incident, journalist of Tripura gave a deputation to the Director General of Police at the police headquarters, Tripura. The renowned veteran journalist and editors of the state on behalf of the Assembly of Journalists gave an ultimatum of 24 hours to arrest all the criminals who are involved in destroying the daily newspaper bundles of Pratibadi column. On this issue of attack on newspaper, Pratibadi column editor Onal Roy Chaudhary said, "The incident of attack is so sad, although it's nothing new, but it's high time that strict steps should be taken." ভেরি স্যাড দুঃখজনক এই ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনা আমার বিস্তারিত বিবরণ দিতে হচ্ছে। আমার বয়োজ্যেষ্ঠ দাদা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন আপনার সামনে। আমিও ওনাদের সঙ্গে একমত। আগামী দিনে আন্দোলন আরও বৃহৎ আকারে ধারণ করবে। আশা করি এই রাজ্য প্রশাসন নিশ্চয়ই এই ধরনের ব্যবস্থা নেবে। এবং মাঝে একটু কথা বলে দিতে চাই, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় আইনমন্ত্রী আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন, আমাকে আশ্বস্ত করেছেন। আমরা অপেক্ষায় আছি কখন আসামি গ্রেপ্তার হবে। Roy Chaudhary added that Chief Minister Biplab Kumar Deb and Law Minister Ratan Lal Nath have held talks with him and assured to take proper action. But it's time that will tell what is actually done in this regard. Protesting against the attack on Pratibadi column newspaper, Shandon Potrika editor, president of Agartala Press Club, Shubal Kumar De said, when the journalists in the state are in constant protest against the increasing attacks on media, the brutal attacks are drastically increasing in the state. এখন যে রিপোর্টটা দিতে এলাম সেটা হলো প্রতিবাদী কলমের প্যাকেট সমস্ত সাউথ ডিস্ট্রিক্টের সমস্ত প্যাকেট নামিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে, পুড়িয়ে দিয়েছে। তোমরা নিশ্চয়ই ছবি তোমাদের কাছে পৌঁছে গেছে। এই ধরনের কাণ্ডকীর্তি চলছে বহু জায়গায়, শুধু সাউথে নয়, ওয়েস্টও হচ্ছে, নর্থও হচ্ছে। আমরা এগুলির বিরুদ্ধে আগে থেকেই মুভমেন্ট করে আসছি, কিন্তু এগুলি দেখছি আরও বাড়ছে। আজকে ওর কাগজের সমস্ত কাগজ নামিয়ে দিয়েছে, একটা ডিস্ট্রিক্টে কাগজ ঢুকতেই দেয়নি। কোনো সভ্য দেশে, কোনো গণতান্ত্রিক দেশে এই ধরনের কাণ্ডকীর্তি চলতে পারে না। যারা এর সাথে যুক্ত আমরা এফআইআর করে দিয়েছে, এখন অবধি কাউকে অ্যারেস্ট করেনি। যদি আজকাল সন্ধ্যার মধ্যে অ্যারেস্ট না হয় তাহলে কালকের দিনে আমরা পারবো না, পরশু থেকে আমরা রাস্তায় নেমে যাবো। দিতে চাই যদি 24 ঘন্টার মধ্যে আসামিকে গ্রেফতার না করা হয়, কালকের দিন বাদ আমরা কিন্তু বসে থাকবো না, আমরা রাস্তায় নামবো। কালকে আমাদের প্রেস ক্লাবে ইলেকশন আছে, কালকের দিনটা আমরা দেখবো। পরশু দিন এই পুরো পুলিশ হেডকোয়ার্টার ঘেরাও হবে এই ব্যাপারে যদি গ্রেফতার না করা হয়। আমি বলে দিতে চাই বহুত হয়েছে, একটা দুটো ঘটনা হয়নি, এরকম প্রচুর ঘটনা হয়েছে। একটা ক্ষেত্রে পুলিশ ইয়ে করে 9 জন সাংবাদিকের বাড়িতে আক্রমণ করা হয়েছে, রক্তাক্ত হয়েছে, পুলিশ কিচ্ছু করছে না। এফআইআর করুন, আমাদেরকে বুঝাতে এসছে এফআইআর কিভাবে করতে হয়, কাকে কখন করতে হয়। আমরা মুখে বলেছি, ইমেল করেছি, আমরা হোয়াটসঅ্যাপ করেছি, রিটেন দেওয়া হয়েছে, তারপর আমরা 24 ঘন্টা দেখবো। The group of journalists and editors pointed out the recklessness of the police department, alleged police for not taking proper action, adding that SP South didn't even admit of having any such information of attack on newspaper, which is already known to every mere child in the state and happened in early hours of Saturday morning. The journalists and editors warned police department that if within evening no action is taken in this regard, day after tomorrow they will gheraw the police headquarters and will be bound to come down on road in protests. Bureau Report, Hallabol. Assembly of Journalists strongly protested against the ruling party's assault on Pratibadi column newspaper and burning of newspaper bundles. Organized press conference to aware the people of the situation and future steps of agitation. The Assembly of Journalists, apex body of journalists in Tripura fighting for media rights and freedom, strongly condemned the assault on state's popular daily newspaper Pratibadi column Saturday morning.
As the news spread like wildfire, the Assembly of Journalists organized a press conference to interact with the media as well as aware the people of the state on the incident. Addressing at the press conference, Chairman of Assembly of Journalists and Senior Editor Shubal Kumar De condemned the incident and held ruling party responsible for this. He said the concepts of freedom of press and constitutional right to freedom of expression and speech is jeopardized in Tripura, and the Assembly of Journalists will take up the issue to the national level. আমরা ভয়ঙ্কর রোষের শিকার হলাম আজকে সকালে। মুখ্যমন্ত্রী সাবরুমের ভাষণের পর সংবাদ মাধ্যমের উপর যে অত্যাচার শুরু হয়েছিল তা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং তার গতি দিন দিন বাড়ছে। এই রাজ্যের সংবাদপত্র এবং সংবাদ মাধ্যমকে চেপে দেওয়ার জন্য কণ্ঠস্তব্ধ করার জন্য ইতিমধ্যে নানা ব্যবস্থা রয়েছে। এখন যেটা চলছে সেটা আরও ভয়ঙ্কর। আজকে প্রতিবাদী কলম পত্রিকার উদয়পুর সমস্ত প্যাকেট রাজারবাগে আটকে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত হাজার হাজার কপি কাগজ সাউথ ডিস্ট্রিক্টের জন্য ছিল, সেই কাগজ কোথাও যেতে দেয়নি। শুধু আজকে প্রতিবাদী কলমের প্যাকেটগুলি নামিয়ে রাস্তায় ছিঁড়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। On being questioned on the role of police and probable steps that they would take following the incident, Shubal Kumar De said, "What will police do? Chief Minister of the state has himself openly asked to attack media, getting courage on his open statement. The goons are conducting one after one attacks on journalists and press in the state." পুলিশ তো ভূমিকা কি নেবে? মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন আক্রমণ করার জন্য। তো মুখ্যমন্ত্রীর কথাতে তারা আশকারা পেয়েছেন। আশকারা পেয়েই তারা একের পর এক আক্রমণ করতেন। একদিন শারীরিকভাবে আক্রমণ করেছেন। এখন পত্রিকা প্যাকেট চিন্তায় শুরু হয়ে গেছে, প্যাকেট পুড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। দিস ইজ ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস ফর দ্য ডেমোক্রেসি। Shubal Kumar De mentioned that these episodial incidents are very dangerous for democracy. He added, if needed in demand of situation, the editors will go for newspaper strike in the state. In the interactive session, senior editors of the state, Anal Roy Chaudhary, Shanit Debroy, Jayanta Debnath and senior journalists Bishwendu Bhattacharjee, Shekhar Datta remained present. All of them spoke on the growing anti-media activities of the state government and ruling party, including apathy of police personnel and administration in general towards the problems of media. Bureau Report, Hallabol. BJP formally dissociates itself from the horrifying incident of burning newspapers of local daily Pratibadi column at Udaipur, says it's a conspiracy to defame the party. The ruling BJP party has officially dissociated itself from the shameful vandalizing and burning of bundles of newspaper of popular daily Pratibadi column in Udaipur this morning by miscreants of ruling BJP party. Interacting with the media in the state BJP headquarters, the party spokesperson Nabendu Bhattacharjee said that the incident was result of a conspiracy to defame the party. Nabendu Bhattacharjee said, our district president said that a section of people claiming to be activists of a trade union organization had indulged in this kind of condemnable activities. Actually, after the party had come to power, there was a major infiltration from the rival quarters who do not know anything about the policies, programs and discipline of BJP. আরো জানতে পেরেছি, আমাদের জেলা সভাপতি আমাদের বলেছেন যে আমাদের পার্টির একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে এবং থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তিনি ওই ঘটনার সময়, ঘটনাটা যখন শুরু হয় তখন তিনি ছিলেন না ওই জায়গায়। এবং এ নিয়ে আমাদের কাছে যতটুকু খবর এর পেছনে একটা গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। এটা সামান্য যে পত্রিকার বান্ডেলগুলি বাস থেকে নামানো, তা নষ্ট করে দেওয়া,
ব্যাপারটা খুব যে মানে একদম সামান্য ঘটনা বলে আমরা মনে করছি না, খুব সাধারণ ঘটনা নয়, এর পেছনে একটা গভীর চক্রান্ত রয়েছে। He rued that those who never believe in press freedom are now shedding crocodile tears on the incident. However, though the BJP party rubbed off its shoulder by conducting the formal and show-off press meet, people of the state as well as majority of media persons in the state are well aware of the reality. Because since the onset of BJP rule in the state, deterioration of law and order and democracy is right in front of the eyes of everyone. Moreover, after open threat to media by Chief Minister Biplab Kumar Deb, episodial attacks on journalists have been recorded in various parts of the state. Also, the bus driver who was carrying the newspaper bundles openly said the reporters that the syndicate secretary and few others of Udaipur Rajarbagh stand themselves pulled off the bundles of Pratibadi column newspaper and let go the other papers. From all other vehicles too, the goons pulled out the newspapers of Pratibadi column and destroyed them. 1257 স্টাফ। হ্যাঁ 1257 স্টাফ। আপনি কোনখান থেকে কোন যেতেছেন? আমি আগরতলা নাগরতলা থেকে আমি শ্রীনগর যাইতেছি বিলনি দিয়ে। আপনার গাড়িতেই সমস্ত পত্রিকা আছে? হ্যাঁ পত্রিকা বলতে প্রতিবাদী পত্রিকাটা তারা উদয়পুরে সারারা রেখেছে, তারা সিন্ডিকেটে তারা নামায় আনলে সব পত্রিকা দিয়েছে। প্রতিবাদী কলমটা রাখছে শুধু অন্য 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 না, শুধু আপনার কি জানি কয় প্রতিবাদীরা। কে রাখছে? স্ট্যান্ডার্ড তারা স্ট্যান্ডার্ড কোন স্ট্যান্ডে? উদয়পুর স্ট্যান্ডে। কে রাখছে? কে রাখছে? তারা সিন্ডিকেটের যে কারণী আছে তারা তারা রাখছে। সেক্রেটারি কারণী নাম জানেননি? নাম জানেন না। ওইসব প্রতিবাদীরা আমরা রেখে দেয় আর অন্য পত্রিকা নিয়ে যান, আর অন্য পত্রিকা সব রাজ্যে সব গাড়ি থেকে নামাইতেছে স্যার, সব গাড়ি থেকে নামাইতেছে। সব গাড়ি বলতে আর কোন গাড়ি থেকে নামাইছে জানেন? সব উদয়পুরে নামাইতেছে। আমার লগে 3টা গাড়ি ছিল, 3টা গাড়ি নামাইতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ সাবরুমের নামাইছে জানেন? ওই তো আমরা তো নামাইছে, তারা তো নামাইতেছে, অন্য তেমন জানি না স্যার। Even though BJP spokesperson denied of any involvement of their party workers and members in the shameful incident on Saturday morning, statement of bus driver proves the reality. Moreover, even after open truth in front of everyone, no one has been arrested yet in this regard. The administration still remains silent spectator. Bureau Report, Hallabol. Saturday, administrative team led by DCM Ashish Biswas raided various shops at Maharajganj market of Agartala, seized huge amounts of plastic bags. Administrative drives continues in various markets of Agartala. Saturday too, in a massive drive, administration team led by DCM Ashish Biswas raided various shops at Maharajganj market of Agartala. In the day's expedition, the team has seized huge amount of plastic carry bags that have been banned by the administration earlier to control pollution. Also, the fruit shops have been checked along with other shops and groceries, and discussions have been held with retail sellers in order to keep a check on the prices. Talking to the press, DCM Ashish Biswas said, আজকে আমরা মহারাজগঞ্জ বাজারের যে বিভিন্ন গ্রোসারি শপগুলি আছে এগুলিতে আমরা অভিযান চালিয়ে যে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ যেগুলি অনেক দিন আগেই ব্যান করা হয়ে গেছে, আমরা মহারাজগঞ্জ বাজারের যে বিভিন্ন স্তরের যে কমিটি আছে, অ্যাসোসিয়েশন আছে, প্রত্যেকের সঙ্গে আমরা অনেক আলোচনা করেছি, মিটিং করেছি ক্যারি ব্যাগ বন্ধ করার জন্য। একসময় বন্ধ হয়েও গিয়েছিল, কিন্তু আপনারা জানেন বিগত কয়েক মাস করোনা পরিস্থিতির কারণে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মূল লক্ষ্য ছিল যে মানুষের যে এসেন্সিয়াল নিডসগুলি ওগুলিকে দেখা। তো কয়েক মাসের সুযোগে কিছু ব্যবসায়ী তাদের দোকানে অবৈধভাবে এই যে ক্যারি ব্যাগ তারা মজুত করেছিল। আমরা আজকে অভিযান চালিয়ে প্রচুর ক্যারি ব্যাগ আমরা উদ্ধার করি এবং প্রত্যেক দোকানদারকে আমরা 6,500 টাকা আর প্রায় 6,500 টাকা আমরা পেনাল্টি করি আর আমরা প্রচুর পরিমাণ ক্যারি ব্যাগ আমরা উদ্ধার করি। he said total fine of rupees 6,000 have been imposed on shopkeepers for illegal stocking and using of plastic carry bags. Bureau Report, Hallabol. Sudden strike of bus drivers and owners at Chandrapur ISBT stand. Commercial bus drivers expressed severe angst against concerned administration.
In a sudden move on Saturday morning, vehicle services remained paralyzed in Chandrapur stand of Agartala since office hours. The situation erupted, centering disputes between commercial vehicle drivers and owners with the private vehicle owners of Chandrapur ISBT stand. Talking to the reporters, bus drivers alleged that since the onset of COVID-19, they are already suffering to a great extent. Even after bus services has been resumed, they are sometimes facing problems related to fares or are fined by the administration for violating COVID guidelines. Moreover, they are also not able to take passengers like previous times while maintaining the protocols. Allegedly, in this situation, around 20 to 25 Maruti car owners run by private owners forcibly drags customers to avail their services and not the commercial bus or vehicles. Also, if the commercial drivers tells anything in this regard or protest against the same, the private Maruti drivers say that they are locals. First, they will ply with the customers and thereafter others can. Also, regarding this issue, incident of quarrel and fight also took place in Chandrapur ISBT stand. আসলে আমরা দীর্ঘ 1 থেকে 1.5 মাস ধরে আমাদের আইএসবিটি সামনে ম্যাক্সিমাম 20-25টা মারুতি গাড়ি, আমাদের কমার্শিয়াল গাড়ি, বাস, লাইট মোটর ভেহিকলস গাড়ি থেকে জোর করে যাত্রী পরিষেবা নামিয়ে দেয়। প্রাইভেট গাড়িগুলো প্রাইভেট, তাদেরকে কিছু বলতে হলে তারা লোকাল পাড়ার আগে তারা খাবে, তারপরে কমার্শিয়াল গাড়ি চলবে। কালকে একটা অবৈধভাবে এখানে দুপুরবেলা প্রায় 3-4টার সময় 10-12টা গাড়ি এনে সবাইকে হুমকি ধুমকি দিয়েছে, আমাদের অফিস ভাঙচুর করছে, আমার এক মালিককে মারধর করেছে। পাশাপাশি সন্ধ্যার পরে আরক্ষা দপ্তরের একজন টিএসআর কর্মীর উপর হাত উঠিয়েছে। তা আমাদের মেন বক্তব্য হলো, আমরা প্রশাসন থেকে হাই লেভেলতে ডিএমতে এসডিএমতে বারবার আজকে বিগত 1 থেকে 1.5 বছর ধরে প্রাইভেট ট্রান্সপোর্টের সম্বন্ধে আমাদের ইনফরমেশন দেওয়া আছে, কিন্তু গভর্নমেন্ট এই ইনফরমেশনের মোতাবেক কোনো অ্যাকশান নিচ্ছে না। মডেস্টেন আপনি এখনও যান, সারাক্ষণ প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট, আপনি তেলিয়ামোড়া যান, সারাক্ষণ প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট। আর চন্দ্রপুর তো আজকে 1-1.5 মাস ধরে এরকম অত্যাচার, কিছু বললেই তারা অনেক কিছু অস্ত্র নিয়ে এসে আমাদেরকে ভয় দেখায়। The bus drivers allege that from past 1.5 years they have been given information on private vehicles, but the government is not taking any action accordingly. They said only to drag the attention of the administration who otherwise doesn't take any interest into their problems. The bus drivers and owners went on strike on Saturday. However, passengers were seen waiting for a long time in the stand and expressed disgust over the continuous disruption in services for which ultimately the common people are suffering. Also raised question on the role of Transport Minister Pranojit Sinha Roy. Bureau Report, Hallabol. Well, that's all from the English Bulletin at this moment. For more news and updates, keep watching Hallabol.